Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Ikaw ba'y pauwi ng Pilipinas at nais mong malaman ano pa ang mga hand carry items na allowed na iyong dalhin ng hindi ka kumbaga sisitahin sa airport, or kung hindi naman po kaya ay hindi mag-end up na itatapon mo yung items na yon na iyong dinala. Alamin po natin yan from this video. Watch this video and find out what are the hand carry items that you can actually bring on board the aircraft. Kung saan. Pag-uusapan po natin ngayon ano po ba yung mga items na maaari niyong dalhin para po as hand carry sa aircraft. By the way, before we start, nais ko pong i-welcome ang lahat ng ating subscribers. Welcome back, at if this is your first time to join us, nais ko pong imbitahan na mag-subscribe na po sa ating channel. Hit that subscribe button at notification bell nang sa gayon alam niyo po na may mga bagong videos po tayo like this na makakatulong po sa inyo when you travel or again, to succeed in life. Marami po tayong inspiring and mga interesting videos that are upcoming. Now, let us start. Let's begin. Kayo ba'y pabiyahe na ng Pilipinas or papalik marahil sa bansa kung saan kayo magtatrabaho at medyo naguguluhan kayo? Ano ba mga hand carry items na maaari kong dalhin at ano ba yung mga bawal? So, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay from TSA, kung saan po sila usually po yung standards when it comes to ano ba yung pwedeng dalhin sa check-in at hand carry, ay binibigay po nila yung standards. At syempre, may unique lang to some airlines, depende po sa bansa kung saan po ang inyong destination. You have to just simply double check, especially kung ito ay item na, alam niyo, quite unique than the usual. So, you need to actually double check it. So, let us just take a look po. Again, the source is Transportation Security Administration or TSA. Simulan po natin alcoholic beverages. So again, ang i-discuss ko po sa inyo will focus on the hand carry items. Merong items po kasi katulad ng alcohol, maari din naman siya sa check-in baggage. Magkaiba po sila ng limit na allowed. Ayan po. Para po sa hand carry, maari ba ang alcoholic beverages? Yes, you can. As long as it's less than or equal to 100 ml, inaalaw naman ito. Mini bottles of alcohol in carry-on must be able to comfortably fit into a single quart size na bag. Alcoholic beverages with more than 70% alcohol are not allowed for hand carry. Kung nais niyo pong malaman, Jamie, paano naman yung check-in when it comes to allowance para sa alcoholic beverages, please watch my other video. Ipinost ko po yun, specifically how many liters po pwede niyong dali na alcoholic beverage kung check-in luggage po ito. Pero para po sa hand carry, ito po ang limit natin. How about baby food and baby formula? Simulan po muna natin sa baby food. Baby food, yes, it's allowed sa hand carry. Baby food is allowed basta reasonable quantities. How about baby formula? Yes, pwede din po ito with special instructions. Formula, breast milk or juice, inaalaw po yan in reasonable quantities in carry-on bags. Remove these items from your carry-on bag para po ma-screen separately from the rest of your belongings. Kapag sa security po, usually tinitingnan po nila yon. And then you do not need to travel with your child to bring breast milk. So at least meron na po kayong, kumbaga, inalaw po nila. Bottled water. Pwede ba ito? So ito po, explain natin mabuti ito. Ang sagot po dito ay yes. Maari po basta less than or equal to 100 ml is allowed. Pero, ang may next po tayong factor na i-consider. Anong klase, saan binili yung bottled water na 100 ml na pwedeng i-allow, isampa po, or dalhin with you sa aircraft? Yan po yung bottled water na binili nyo sa may duty-free area or tinatawag nating airside. Kung binili nyo ang mineral water bottle sa labas, meaning po sa land side, meaning ito po yung area kung saan nagmi-mix pa po yung mga naghatid na walang ticket at kayo ng mga passengers na palipad, yun po yung land side. Kung binili ito sa labas, kahit pa sa airport side yan, hindi po yan tatanggapin. Pagdating nyo po, nakapag-check-in na kayo, at bago kayo pumunta sa airside, may security screening, tinitingnan nila kung may dala kayong liquid at lahat ng liquid pinapatapon po bago kayo makapasok sa airside. So, hindi po allowed yung mga bottled water, binili nyo po sa labas ng airside or ng kumbaga boarding area. But if you bought a bottled water sa duty-free area,
Okay, before you board airside, that will be allowed. So I hope that's clear, everyone. Alam ko medyo mahal yung bottled water inside the airport compared to sa bottled water sa labas po. Kaya lang yun po talaga yung rules nila para for safety of everyone. Hindi ko di-discuss ngayon yung details bakit ba nagkakaroon ng suspicion, so forth and so on, bakit bawal ang liquid. Nakuting na natin sa ibang videos natin kung matatalakay natin yan. I used to work for an airlines po, kaya medyo marami rin po sa aking mga information ang natutunan ko po while working in the airlines. But for the meantime, let's leave it as this. Ang allowed lang po, bottled water that you have bought or you will be buying from the duty-free area. Ayan po. How about canned goods? Ito po, medyo tricky ang sagot dito. Pwede naman po. Kaya lang with special instruction. Now, there are some items na are not on the prohibited list ng items po ng hand carry, pero because of how they appear on the x-ray, security concerns sometimes may arise. So yung impact nila of the 311 rule for liquid gels and aerosol, na sometimes some of the canned goods can require additional screening that might result in the item not being allowed through the checkpoints. Kaya po ang suggestion ko na lang, either ipack nyo itong mga item na to sa check-in bag ninyo, or kung hindi naman kaya, ship nyo na lang po sa destination like balikbayan box, or leave it at home. Baka maging problema nyo pa po kapag hand carry ninyo. Ayan po. And then next one, chocolate. Solid or liquid, will that be allowed? Yes, definitely that will be allowed. Again, for liquid chocolates, less than or equal to 100 ml, yun po ang allowed. Coffee. How about beans, ground or liquid? Will this be allowed? Yes. Hand carry, it will be allowed. Like for example, again, for liquid, less than or equal to 100 ml, pwede yan. Tapos kung may mga 3-in-1 kayo, just in case, alam ko libre naman sa aeroplano, baka kaya lang yung iba may preferred, like ako, may preferred akong klase ng coffee, so I could bring that, nakasashay. Yan. Now, how about fresh foods? Vegetable, meat, seafood, and frozen food. Ito po, depende sa bansa kung saan po kayo magta-travel. There are countries who's allowing this. There are countries that are prohibiting all of this. So, ito po. For liquid chocolate, less than or equal to 100 ml, inaalaw po nila yon. Hand carry, yes, pwede yan with special instruction. Pero, katulad ng sabi ko po sa inyo, meat, seafood, vegetable, and other liquid food items may be permitted in both carry-on or check-in bags. Depende po sa airlines, depende sa bansa kung saan kayo nagka-travel. If the food is packed with ice or ice packs in a cooler or other containers, the ice or ice pack must be completely frozen when brought through screening. If the ice or ice packs are partially melted and have any liquid at the bottom of the container, they will not be permitted. By the way, yung isang video ko po, panoorin nyo, ando naman po yung how many, kumbaga dry ice po yung pwede na i-allow po sa atin sa check-in para sa perishable items. Now, another item usually being asked, Jamey, can I bring sa hand carry coffee or espresso maker? The answer is yes, basta within free baggage allowance. Ito pa, para sa mga nagdadala ng curling iron, with or without cord, hair straightener, flat iron or blow dryer. Simulan po muna natin sa curling iron. With or without a cord, hand carry, pwede po siya. Meron lang po itong special instruction per airlines. Cordless irons or cordless curling irons that contain lithium metal or lithium ion batteries or are gas or butane fueled are only allowed in carry-on bags. A safety cover must be secured, fitted over the heating element. The device must be protected from accidental activation, especially po yung mga battery operated. Mine on the other hand po kasi is electric. Kaya po ako talaga, kahit sinasabi nilang pwedeng hand carry, blow dry, hair straightener ko, curling iron, I leave it sa check-in luggage ko. Pero it's good to know po for you, maganda malaman po ninyo kung allowed to, pwede naman. Depende rin yan sa airlines just in case may specification sila. Pero in general, yes, it's allowed. Now,
How about a laptop? Oh yes, definitely it's allowed. May nagtatanong, Miss Jamie, ilang laptop po ba ang allowed? Maari namang dalawa. Kasi again, it's very important na at least, you know how many you can, pero just make sure na ready kayo for inspection. Like for me, I have my Mac, I have my Windows. So usually I bring both. Depende kung light lang yung travel ko, pwede ako magdala ng dalawa kasi nga po I vlog. So I really need po kasi talaga yung dalawang laptop po. So pero yung iba naman, pwede namang isa. Kung isa, pwede pa rin yan. Ito lang po please take note. Kung hand carry yan, depende pa rin sa airlines. Ibang airlines po, they only allow laptop case, hindi laptop bag. So may 7 kilograms ka na hand carry, tapos may 2 items ka for free, usually laptop yan, fini-free po nila, on top of the 7 kilograms po na free baggage allowance nyo. Pero, kailangan nakalagay lang yan sa kumbaga laptop case, hindi laptop bag. Naku, Jamie, bakit ako? Galing ako Middle East. Ina-allow, yes. Sa Middle East, may mga carriers or airlines na maluwag kasi talagang yun ang expected nila, nakabag ang laptop. But not with Philippine Airlines. Na-experience ko po yan mga kabayan, kaya sinishare ko na rin po sa inyo nang maiwasan nyo po yung extra gastos. Yung sa akin po ang nangyari dahil sanay po ako sa Middle East carriers o mga airlines. So akala ko, dinala ko po sa Vancouver yun sa Canada. So dala-dala ko po yung aking laptop bag aside dun sa 7 kg or kilograms free baggage allowance, and much to my delight and surprise, siningil po ako ng extra baggage allowance kasi nga po may extra. It's considered an extra bag. Ayoko naman itapon at may mga laman din po siya na mga importante, so I ended up paying extra po. So yun yung lesson ko na costly, kaya sinishare ko sa inyo para maiwasan nyo rin po ito. Ngayon, kapag PAL ang aking airline, sigurado po ang ginagawa ko na lang is 7 kilograms na hand carry, and then yung 2 extra na items nila, so sa akin laptop yon, and then pwede pa ako magdala ng coat, nilalagay ko lang po, basta ang maximum nila is 10 kilograms po. Kapag lumampas sa 10 kilograms, 7 kilograms plus 3 kilograms yung allowance nila, pababayari na po kayo. So para maiwasan yung mga kabayan, huwag kayo matulad sa akin, ay make sure na tinimbang po ninyo yan. Next one, lotion, shaving cream, cologne, perfume, shampoo, conditioner, pwede sa hand carry? Pwede naman, pero make sure po nakalagay po yan doon sa plastic na less or than or equal po sa 100 ml po mga kabayan, kundi mapapatapon po yan. And then electronic cigarettes, or yung ang matatapon po doon yung more than 100 ml po. Lalo na po halimbawa mga cologne, Victoria's Secret. Ang Victoria's Secret po na malaki, regular size, more than 100 ml yan. Pero kung meron po yung maliit tester, yung mga perfume na maliliit, pwede yon. Pero if more than, hindi nila inaalaw yan mga kabayan. Electronic cigarettes and vaping devices, hand carry, pwede po. May special instructions lang po yan. Please take note from your airlines. Guitar or violin or musical instrument, depende. So violin, maliit naman yan compared sa guitar. So there's a possibility na pwede yan. Pero sa PAL na naman po Sa ibang airlines, sabi nila there's a possibility or pwede ang gitara. Pero sa Philippine Airlines, ang dami nagtanong po sa inyo sa akin, Ms. Jamie, pwede ba ang gitara? Ang straight answer po ng Philippine Airlines as a hand carry, hindi pwede po. Ang guitar for Philippine Airlines, lalagyan na lang po ng soft or hard case po. Check-in luggage po yan. So yun po ang sagot ng Philippine Airlines, but for other airlines, you can also double check it. I'll check it also for you in my other video vlogs. I-share ko sa inyo. Jewelries. Kung jewelries pwedeng hand carry, oo naman, pwede yan kasi valuables yan. Pero just make sure kung napakadami yung jewelries na dala, kung bago yung iba, kung may dokumento yan, please bring it with you. Kung sakasakali naman luma na yung iba, wala, explain it just lang po so that at least they will know na luma na po yung jewelries. Kasi syempre for customs, they are taking a look at kung napakadami ng items, yan yung cost po para sa kanila maging aware or alert, and they might be asking you questions. Next one, small pets. Ayan, alam ko sa inyo marami ka tayong mga pets, di ba? Small pets po. Hand carry ba or pwede mo siyang isabay sa'yo?
Pwede ba yan? Depende sa airlines po. You have to check with the airlines kasi po, hindi lahat ng airlines they're allowing that. Some do not. Like for example, yung latest na tinignan ko, Qatar Airways. Sa Qatar Airways, may listahan lang po ng klase ng breed ng aso ang po pwede. Pero small pets po, like ang tawag po nila ay yung snub or pug ang nose, like Shih Tzu, hindi po nila inaalaw. Sad to say, ako I do have my, kumbaga po yung kami ng pinsan ko, inaalagaan namin Shih Tzu, so hindi po pwede po kapag Qatar Airways ang airlines po. But for other airlines, it may be permitted. So you can just double check. And I'll check that too. I'll take a look at that in my other video vlogs. So, liquid and bar, pwede ba sa hand carry? Pwede naman po. Yung solid na soap or bar. And then for liquid, pwede basta less than or equal to 100 ml. Inaalaw po yan. Seal nyo po mabuti nang hindi matapon. Television, ang dami po sa inyo nag-uuwi ng mga TV na malalaki kasi mas mura bilhin sa abroad. Pwede bang iuwi ay hand carry? Yes, pwede po yan. Pero make sure, again, within free baggage allowance at very well packed. Speaking of packing, reminders po natin, please ensure you carefully pack your electronic items and make sure you comply din po sa specification ng bawat airlines when it comes to packaging. Meron po yan, depende sa items. And then, lahat po ng cords are wrapped. And then, while you pack expensive, fragile electronic items, unchecked or carry-on bags, we recommend or I recommend po packing them in carry-on. For items you wish to carry on, you should check the airlines to ensure that the items will fit in the overhead bin or underneath the seat of the aircraft. Kasi po, pag nagta-travel tayo, depende po sa destination, ang airlines po, the nearer the destination, the smaller the plane that they are using. So, kailangan po talaga na mag-fit yung bag ninyo. Now, if the airlines are like long-haul flight po ang nakaschedule, usually po medyo wide-bodied aircraft naman po yung gamit nila. Yan. So, with that, everyone, yan po ang ating video. Reminder po natin sa inyo ngayon. Looking forward po na nakatulong ito sa inyo. Now, if you find this video helpful and informative, please click like. And at the same time, I'm inviting you to subscribe to my channel. So click that subscribe button and at the same time po itong notification bell so that you'll get subscribed na po sa ating Jamey Iris TALK TV YouTube channel. Tandaan po natin, saan man po tayo dako ng mundo, taas na tayo po yung mga Filipino. So with that, everyone, naniniwala po ako na we can be successful. Saan man po tayong dako ng mundo naroon, whether nasa Pilipinas ka o nasa ibang bansa, kaya natin yan. Kaya po iniimbitahan ko na rin po kayo mag-subscribe sa aking pangalawang channel. Ito po yung Jamey Iris Training and Career Channel for you. Kung saan tutulungan ko po kayo if you want to prepare or write your resume better, CV, gawin po natin yan. May mga tips po ako, mga winning ways po. At kayan din po kung nais nyo malaman, paano ba ma-promote sa iyong trabaho? Saan ka man naroon? Ikaw may nasa Pilipinas o nasa labas ng Pilipinas, ako po ay more than 15 years po, close po to 15 years na OFW at naging successful po ako sa career. Ano po yung mga winning tips po? Yan po ang isi-share ko sa inyo sa aking channel. Ako din po ay learning and development or training manager po who have trained more than 30,000 po leaders. And at the same time po, mga empleyado, coach, public speakers, brand ambassadors, frontliners sa ibang bansa. More than 30,000 po ang na-train ko at from 100 plus nationalities. Kung sila po ay natulungan ko, looking forward, makatulong din po ako sa inyo sa pamamagitan po ng aking channel. So what are you waiting for? Subscribe na po at imbitahin nyo ang inyong mga anak. Kung sakasakaling sa Pilipinas, naghahanap sila ng trabaho or nais nilang mag-abroad, maging prepare as OFW, please click this notification bell and ask them to subscribe. Nang sa gayon ay makatulong po ako sa inyong lahat. So with that, have a pleasant flight everyone. Stay safe, stay healthy. May God bless you and I'll see you in my videos.